In the previous part, we have already discussed about characteristic polynomial and characteristic equation. Here, we will discuss about the Cayley Hamilton Theorem. This is related to characteristic equation. So first, we will introduce or we will discuss about the statement of the Cayley Hamilton Theorem and applications of Cayley Hamilton Theorem. So first, we say that by using Cayley Hamilton Theorem, we can easily calculate the inverse of the matrix without calculation of determinant. Okay? Because we know that if we find that any matrix is given to you A, so how to find A inverse? So we know the rule or scheme that if A is given to you, then first we have to calculate determinant of A, and then A inverse equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. That is the schematic or calculative process for finding inverse of the matrix. But by using Cayley Hamilton Theorem without any calculation of determinant, we can easily calculate or we can easily find out the inverse of the matrix. That is the main part of the Cayley Hamilton Theorem. Okay, so what is the statement of the Cayley Hamilton Theorem? So statement is that every square matrix satisfies its own characteristic equation. What does it mean, own characteristic equation? That means if any matrix A is given to you, then you can easily calculate the characteristic polynomial or characteristic equation. Okay? So after determining the characteristic equation, that the given matrix satisfy that polynomial. That means the matrix is also a root of the characteristic equation. Okay? So for example, or let us consider, let A be any n cross n square matrix. Okay? So that means A is given to you in this fashion. You can say that A11, A12 up to A1n, A21, A22, A2n, A31, A32, A3n, and AN1, AN2, ANN. Okay? So the psi x be the, let A be any square matrix, the characteristic polynomial or characteristic equation, the characteristic equation of A is denoted by psi x and is defined as determinant of A minus xin. So simply we can write down A11 minus x, A12, A1n, A21, A22 minus x, A2n, and AN1, AN2, ANN minus x. And diagonal সঙ্গে আমি প্রত্যেকটা x যদি সাবট্রাক্ট করি, in হচ্ছে n cross n স্কয়ার ম্যাট্রিক্স। আমরা এই পার্টটা কিন্তু টোটালি ডিসকাস করেছি প্রিভিয়াস পর্বে। এই পর্বটা দেখার আগে কিন্তু ওটা দেখে নেবে, ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন এন্ড ম্যাট্রিক পলিনোমিয়ালের পার্টটা। So after some calculation, we will get C naught. So that's equals to 0 because I am saying here the characteristic equation. So C naught, this implies psi x equals to C naught x to the power n, since the matrix n cross n, plus C1 x to the power n minus 1 plus C2 x to the power n minus 2 and Cn minus 1 x plus Cn equals to 0. This is the characteristic equation of the matrix. Okay? So what about the Cayley Hamilton theorem? The Cayley Hamilton theorem states that the matrix A
also satisfy this characteristic equation. That means the matrix A is also root of the characteristic equation. So by Cayley Hamilton theorem says that Cayley Hamilton theorem states that matrix satisfy this equation. This means C0 a to the power n plus C1 a to the power n minus 1 plus C2 a to the power n minus 2 plus Cn minus 1 into a plus Cn into In also. So constant in the matrix equation, only one constant is not valid, so we have to multiply by identity matrix with the constant part. Okay, তো আমি কি বললাম যে এই সমীকরণকে ওই ম্যাট্রিক্সটাই সিদ্ধ করবে বা স্যাটিসফাই করবে, সেই জন্য c নট x এর জায়গায় a to the power that's equals to 0. This is the Cayley Hamilton theorem. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল by using Cayley Hamilton theorem we can easily calculate without calculation of determinant. We can easily determine the inverse of the matrix. So কিভাবে আমরা করতে পারি সেইটাই আমরা একটা এক্সাম্পলের আকারে দেখাবো, তাহলে ইন জেনারেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। ওকে, তাহলে Cayley Hamilton theorem কি জিনিস সেটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে, ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। Verify Cayley Hamilton theorem for the matrix. Verify of the matrix A equals to 1 2 2 minus 1, and then also find A inverse. আচ্ছা, কোশ্চেনটা কি সেটাকে আমাদের ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে। বলছি যে প্রথমত এটা ভেরিফাই দ্য Cayley Hamilton theorem। ফার্স্ট তাহলে আমরা কি করব, ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটাকে বার করে ফেলি। সো A is 2 cross 2 matrix, so 1 2 2 minus 1. So the characteristic equation of A, the characteristic equation of A is psi x, আমরা বারবার এটাকে রিপিট করেছি, determinant of A minus x into I2 equals to 0. That means this implies 1 minus x, 2 just diagonal এর সঙ্গে x সাবট্রাক্ট করব, 2 minus 1 minus x equals to 0. After some calculation, 1 minus x, 1 plus x minus যদি কমন নিই, minus 4 equals to 0. That gives x minus 1 into x plus 1 minus 4 equals to 0. So x square minus 1 minus 4 equals to 0. That means x square minus 5 equals to 0. X square minus 5 equals to 0. Clear? X square minus 5 equals to 0. So this is the characteristic equation. So Cayley Hamilton theorem states that the matrix satisfies this equation. তো তার মানে কি আমাকে ভেরিফাই করতে হবে স্কয়ার মাইনাস 5/2 ইকুয়ালস টু নাল ম্যাট্রিক্স, সেটা আমাকে দেখাতে হবে। তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ টু শো, ভেরিফাই বলেছে যখন আমাকে কিন্তু ভেরিফাই করে দেখতে হবে। তো বাই Cayley Hamilton theorem আমি স্টেটমেন্ট বলছি, স্টেটমেন্টটাকে আমাকে ভেরিফাই করতে বলেছে। তো x স্কয়ার, দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ x স্কয়ার মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0. So we have to show that, we have to show that
the matrix A satisfy the equation 1. Okay. So that means a square minus 5i2 বলেছি না কনস্ট্যান্ট বলে কোনো এক্স্যাক্টলি ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোনো তার কোনো মূল্য নেই ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশনে। অফকোর্স যেহেতু এখানে আছে তাহলে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তাহলে এক্স স্কোয়ারের জায়গায় এ বসালাম, মাইনাস 5 কোনো ভ্যালু নেই, তাহলে 5i2 ইকুয়ালস টু 0 মিন্স নাল ম্যাট্রিক্স। আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে। তো আমি এ জানি, তাহলে a is given to you, তাহলে a স্কয়ার মাইনাস আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটা ক্যালকুলেট করি, দেখবো সেটা নাল ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কিনা। লেফট হ্যান্ড সাইড কি আছে, a স্কয়ার মাইনাস 5i2। তো a is given to, আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন জানি, এটা ধরে নিচ্ছি a equals to 1 2 2 minus 1 1 2 2 minus 1 5i2 is 1 0 0 1। ওকে, তো আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি ফার্স্ট রো এর সঙ্গে ফার্স্ট কলাম 1 into 1 plus 2 5 2 into 2 minus 2 that is 0 0 5 minus 5 0 0 5। তাহলে দুটো সেম ম্যাট্রিক্স যদি সাবট্রাক্ট করি 5 minus 5 0 0 5 minus 5, so that is null matrix, that is right hand side। তার মানে আমার এটা ক্যালি হ্যামিল্টন থিওরেম ভেরিফাই হয়ে গেল, তার মানে আমরা রাইট নাল ম্যাট্রিক্স দেখাতে পারলাম। ক্লিয়ার? নেক্সট পার্ট হচ্ছে আই হ্যাভ টু ডিটারমাইন দ্য ইনভার্স অফ দ্য ম্যাট্রিক্স। ওকে, আমি এইটুকু পার্ট ইরেজ করে দিই। আচ্ছা, এইটুকু পার্টে আমি ফাইন্ড দ্য এ ইনভার্স বাই ইউজিং ক্যালি হ্যামিল্টন থিওরেম। সো বাই ক্যালি হ্যামিল্টন থিওরেম square minus 5i2 equals to 0. 0 means null matrix. From here we can easily say a square 5 into i2 equals to a square i2 equals to 1 by 5 into a square. Am I right? So now I multiply here by a inverse both sides. So I2 into A inverse 1 by 5 into a square into A inverse. So after the multiplication, if we multiply identity to any matrix, that gives that matrix. So I2 into A inverse, that gives A inverse. And 1 by 5 into A square and minus 1, that gives A. So we know A, so we can easily say A inverse. So 5A is given to you, that is 1 2 2 minus 1. That is the inverse of the matrix by using Cayley Hamilton theorem. Okay. So Cayley Hamilton এই প্রবলেমটা কিন্তু সব সময় পরীক্ষায় আসে যে Cayley Hamilton theorem দিয়ে ইনভার্স অফ দ্য ম্যাট্রিক্স বার করো। সেটা 2x2 খুব সহজ হয়েছে, আমরা 3x3 ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব। হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ দ্য ম্যাট্রিক্স, ভেরিফাই করব না, ভেরিফাই তোমরা বাড়িতে করে নেবে। জাস্ট আমরা তার ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বার করব, ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন থেকে এ ইনভার্স ডিটারমিন করব। ইরেজ করে দিয়ে আশা করি বুঝতে পেরেছো, ক্লিয়ার টু ইউ? Use the Cayley Hamilton theorem. Use Cayley Hamilton theorem. Okay. Use Cayley Hamilton theorem. Determine the characteristic equation. Okay. Use Cayley Hamilton. Find A inverse. Find inverse of the matrix, inverse of the matrix
This A is given to you 1 minus 2 3, 1 minus 2 3, 2 3 minus 1, 2 3 minus 1, and minus 3 1 1, minus 3 1 1. Okay. So first we have to determine the characteristic equation. So A is given to you, 3 cos 3 matrix. So the characteristic equation of A, the characteristic equation of A is psi AX equals to determinant of A minus xi3. The characteristic equation I have said, so that's equals to 0. That gives determinant of 1 minus x minus 2, 3, 2, 3 minus x minus 1, minus 3, 1, 1 minus x equals to 0. Now we expand this determinant with the elements of first row. We have to say that expanding with the elements of expanding the determinant with the elements of first row, with the elements of first row. So this gives 1 minus x into determinant of what? 3 minus x minus 1, 1 minus x, minus of minus 2 into determinant of this column and this row, 2 minus 1 minus 3, 1 minus x, plus 3 into this column, this row, eliminate. So we will get 2, 3 minus x minus 3, 1 equals to 0. So now we have to calculate 1 minus x, 3 minus x into 1 minus x plus 1, and minus 2 minus 2 plus 2, 2 minus 2x minus 3 plus 3 into 2 plus 9 minus x equals to 0. So now this gives 1 minus x, this is 1 minus x into 3 minus x into 1 minus x plus 1 minus x. Okay, throughout the multiply 1 minus x by the equation 2x minus 4x and minus 1, that is minus 2, plus 9 plus 2, that is 11, 33, minus 3x equals to 0. So now we calculate this expression 1 minus x whole square, that means 1 minus x and 1 minus x, that gives 1 minus 2x plus x square into 3 minus x, and minus x minus 4x minus 3x, that is minus 7x, 1 minus 2, that is minus 1, plus 32 equals to 0. Okay. Next, 3 minus 6x plus 3x square minus x plus 2x square minus x cube minus 7x plus 32 equals to 0. After some calculation, minus x cube, 3x square plus 2x square, that gives 5x square, 3 to 5, 5x square, and minus 6x minus x, that is minus 7x, 7x minus 14x plus 35 equals to 0. That is the characteristic equation. Okay, that is characteristic equation. 2 minus 4x
minus 3x, okay, 2 minus 3, that is minus 9, 2 plus 9 minus 3x, so that gives minus 9x, okay, 9x minus 4x 13x 14x, okay, that gives 14x, that is minus 21x, okay. So minus x cube plus 5x square minus 21x plus 35 equals to 0. Plus 35 equals to 0. That is the characteristic equation. So the characteristic equation is, আমি এখানে ক্লিয়ারলি যদি লিখে ফেলি যে এক্সপ্রেশনটা, the characteristic equation is minus x cube plus 5x square minus 21x plus 35 equals to 0. So what is the statement of the Cayley Hamilton theorem? By Cayley Hamilton theorem we can say that by Cayley Hamilton theorem state that every square matrix satisfy its own characteristic equation. তার মানে a ম্যাট্রিক্সটা এই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে, that gives minus a cube plus 5 square minus 21a plus 35 I3 equals to 0. What we have taken I3 because A is the 3 cross 3 matrix. Okay, so now that gives a cube minus 5 square plus 21a equals to 35 I3. Am I right? মানে কি, আমি ইকুয়েশনটাকে 35 I3 বাদ দিয়ে টোটালটাকে রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম, দিয়ে জাস্ট সোয়াপ করে দিলাম। a cube minus 5 square a plus 21a equals to 35 into I3. So now a into square minus 5a plus 21a into I2 by, okay, a common নিলাম 1 by 35 equals to I3. Am I right? Just কনস্ট্যান্টটাকে আমি ডিভাইড করে দিলাম। তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি পরিষ্কার করে লিখি a into 1 by 35, see that square minus 5a plus 21 into I2, that is the second bracket I have taken because first bracket already included, equals to 1 by 35 square minus 5a plus 21 into I2, second bracket, into a equals to I3. Why I have written in this fashion? আমি কেন এই ফ্যাশনে লিখলাম? From you remind the definition of the inverse. Definition of the inverse কি ছিল? Definition of the inverse, any algebraic property definition of inverse, if a and b be any two square matrix, if a into b equals to b into a equals to I, then b is said to be inverse of a. If a dot b equals to b dot a equals to identity, then b is said to be inverse of a. So b equals to a inverse or a inverse equals to b. Okay, you see that this part is b. A into b, b into a equals to I3. So a inverse equals to b, that means 1 by 35 square minus 5a plus 21 I2. You can calculate square, you can calculate 5a and 21 ai2. You add and subtract and divide 1 by 35, you will get inverse. Otherwise you can
expressed in this fashion also. This is the inverse of the matrix by using Cayley Hamilton theorem without any calculation of determinant. Okay, তো Cayley Hamilton theorem দিয়ে আমরা কোন একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স বার করতে পারি। আবার বলছি Cayley Hamilton theorem-এর স্টেটমেন্টটা, every square matrix satisfies its own characteristic equation, মানে কোন একটা যদি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে সেই ম্যাট্রিক্সের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বার করবে, সেই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা বার করার পরে ওই ম্যাট্রিক্সটা ওই সমীকরণকে স্যাটিসফাই করবে বা ওই ম্যাট্রিক্সটা ওই সমীকরণের একটি রুট হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।